So I welcome back. Today, this session we are going to discuss the chapter 4, namely organ and organ systems in animals. The first, the earthworm. Earthworm. How the earthworm, how the various organ and organ systems, so which are located. We are going to discuss the structure and function. Earthworm, we are going to discuss the earthworm. The earthworm, first we are going to study the morphology and anatomy. Both we are going to discuss. The first we should know what is the morphology. The morphology is nothing but the study of the external feature of the organism is called morphology. The study of the external feature, the form or externally visible features. The study of the form or externally visible feature. Simply that morphology is the study of the external feature. So external characteristics of the organism is called morphology. Also, not only morphology, also we are going to discuss the anatomy also. So anatomy, that study of the internal structure, the study of the internal structure of the organ and organ systems of the animals. The internal structure of the organ and organ system is called anatomy. So in this chapter we are going to discuss both the morphology as well as the anatomy. Morphology as well as the anatomy of earthworm. Earthworm, you know, that is already we already discussed the classification of the organisms. Earthworm, that belongs to the phylum Annelida. Some general characteristic features we have discussed. So in this chapter we are going to discuss in detail. So actually in this chapter we are going to discuss two invertebrates. One is the earthworm and another is the cockroach. Earthworm and cockroach and two vertebrate animal, frog and pigeon. So today we are going to discuss the earthworm. The earthworm we are going to discuss today. Earthworm, Lampetomordi, that binomial of the earthworm is Lampetomordi. Lampetomordi, that binomial of the earthworm, Lampetomordi. So what are the characteristic feature? It is a terrestrial invertebrate, and where it lives upper layers of the moist soil. It lives in the upper layers of the moist soil. Burrows, that make burrows that lives in the upper layers of the moist. Upper layer, the soil should be moist, wet, moist, and that area it should be rich in decaying organic matter. Not all places, not all moist and upper layers not seen. That sand should be, that soil should be rich in decaying organic matter. That is, it is called humus. Nalla makki pona leaf and the what is that? And the material that is rich in organic matter. Anga dhaan irukum. The highly nutritious. And next is, it is the nocturnal, very important, which is nocturnal, that means active during the night time. It is the nocturnal in habit, active during the daytime, that is during the night time, nocturnal. And daytime, daytime it is that goes and remain in the burrows. It is a nocturnal. It is nocturnal. And so how? What it feeds? That food is, listen,
the swallowing the soil, that eat, that consume, that eat that organic rich soil, it eat after digesting, that take that organic matter that contained in the soil, that is absorbs and it excrete the waste in the form of worm castings, very important. That waste, that fecal matter, so after it eat that soil which were rich in organic matter, after digestion, that waste, undigested waste materials were excreted, so that excretion is called that fecal matter. It's simply called, it is called, technically called, it is the worm castings. That worm castings that enrich the soil fertility, So that earthworm is called the friends of farmers. விவசாயிகளின் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விவசாயிகளின் நண்பன், farmers. ஃபார்மர்னா அதை கல்டிவேட் பண்றாங்க. ஓகே, கல்டிவேட் பண்றாங்க. அப்ப இந்த worm castings என்ன, like manure that enrich the soil fertility. மண்ணை நல்லா வளமாகுது. So that என்ன பண்றது, crops grown well. Okay, that's why that earthworm is called friends of farmers. 2 marks question, very important, most frequently asked question. All take down. Why the earthworm is called farmers' friends? This is the answer. That fecal deposits and digested waste, fecal, feces means motion, waste. That fecal matter are known as worm castings that enrich the soil fertility. Another reason I have to write, another reason also, when it makes burrows, hole, when it makes holes that aerate the soil, like a plowing, that when it's making holes in the soil, burrows that aerate. அப்ப பாருங்க, not only manure, agriculture two வந்து என்னது, that is actions வேணும். First வந்து நான் have to plow the land, first phase தான். ஒரு agriculture landல first வந்து பாத்தீங்கன்னா plow பண்ணும், ஏர் உழுறது, plowing, plow பண்ணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா manuring பண்ணும். இவங்க தான் manuring, worm cast act as the manure. அப்புறம் எப்படி ப்ளோ பண்ணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் ஏர் விடுறது என்ன, யாரு அவங்க, that is make holes இருக்கு பாருங்க, அது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா that make holes that aerate the soil and worm casting enrich the soil fertility. For these two reasons that earthworm is called, it is called the friends of farmers. Important, most frequently asked question. கண்டிப்பா question வருங்கண்ணா. Okay. And what are the common, this is important, that common Indian earthworms, MCQ, Lampito morathi, similar, கொஞ்சம் ரிலேட்டட், அதே மாதிரி similar species Megascolax morathi, Lampito morathi, இதான் நம்ம இந்தியன் ஸ்பீஷிஸ். Lampito morathi or Megascolax morathi, Perionyx excavatus. So Perionyx excavatus, Metaphyr postuma, அதே மாதிரி similar species வந்து பாத்தீங்கன்னா it is Peristomium postuma. So இதெல்லாம், these are the species which is found in our land, India. That is a species found in India. Lampito morathi, that similar species, that related subspecies Megascolax, Perionyx excavatus, Metaphyr postuma, a subspecies, similar species Peristomium postuma. These are the common Indian species. 2 marks maybe, 2 marks question. All take down. Name the Indian, common Indian species, Okay, that's all. The next is the classification of the earthworm. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம்,
இவங்க எப்ப அப்படின்னா that is soil வந்து பாத்தீங்கன்னா upper layer of the soil இந்த moist humus rich upper layerல இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். Based on the location, also ecological strategies அப்படின்னா எங்க அது லொகேட் ஆயிருக்கும். some species surfaceல இருக்கலாம், above the surfaceல இருக்கலாம், கொஞ்சம் below the soil இருக்கும். okay somehow that deep level இருக்கலாம். so that is this is very important 3 marks question, most frequently asked 3 marks question. so based on the ecological strategies, how the earthworms are divided, based on the ecological strategies, earthworms are divided into three epigeics, anisis and endogeics. epigeics, anisis and endogeics அப்படினு சொல்லிட்டு 3 டிவைட் பண்றாங்க. எப்பினா தெரியும் உங்களுக்கு, கல்யாணம் பண்ணோம் எபிடெர்மிஸ் மாதிரி. எப்பினா அவுட்டர் மோஸ்ட், சாயில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் எபி. அனிசிஸ் மீன்ஸ் கொஞ்சம் மிடில், எண்டோனா இன்சைட். இப்ப சாயில் லேயர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாயில் லேயர் இருக்குது. ஓகே, சாயில் லேயர் இது அப்பர் லேயர், இதான் எபி. that is a middle layer, anisis. that endona என்ன, that is கொஞ்சம் somewhat deep level ல இருக்கும். so இதான் ecological strategy divide பண்ணிட்டு 3 epigeics. what is epigeics? இங்க பாருங்க, surface dwellers. புரியுங்களா? surface dwellers. upon, epi means upon, epi அப்படின்னா அப்பான்னு அர்த்தம். அப்ப that is வந்து surface dwellers, that epigeics which are found and the surfaceல இருப்பாங்க. யார் எக்ஸாம்பிள்? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. epigeics surface அவ்வளவுதான், soil மேல. ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு லெவல்ல இருப்பாங்க, சர்ஃபேஸ்ல. Perionex excavators, Eudrilus eugeniae, இவங்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் for epigeics. example, so Perionex excavatus, Eudrilus eugeniae, இவங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் epigeics. சர்ஃபேஸ்ல இருப்பாங்க, அப்பர்ல இருப்பாங்க. then anisis, out of the earth. ஓகே, என்ன பண்ணுவாங்க? இது சர்ஃபேஸ்ல இருப்பாங்க, சர்ஃபேஸ் மேல அப்படியே இருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அப்படியே மேலனா அப்படியே இருக்க மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் பிலோ தி அந்த லீவ்ஸ், கொஞ்சம் நாட் எக்ஸாக்ட்லி அப்படியே வெளியில இருக்க மாட்டாங்க, ஸ்னேக் மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் இருப்பாங்க, சர்ஃபேஸ்ல இருப்பாங்க, மேல லெவல்ல இருப்பாங்க, கொஞ்சம் ஹைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஆர்கானிக்ஸ் அந்த லீஃப்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல கொஞ்சம் ஹைட் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. தென் அனிசிஸ் கொஞ்சம் இதான் வந்து ஜஸ்ட் பிலோ தி சர்ஃபேஸ், கொஞ்சம் மண்ணுக்குள்ள இருப்பாங்க. upper layer, we can say it is the upper layer. okay, upper layer of the soil ல இருப்பாங்க, upper layer. okay, upper layer ல இருப்பாங்க. அவங்க தான் அனிசிக்ஸ் னு சொல்றாங்க. லாம்பிட்டோமாரிதி எக்ஸாம்பிள், Lumbricus terrestris, Lampitomoridae and Lumbricus terrestris were the examples for the anisis. And endogeics, the inside. okay, endogeics next to the surface. நான் சொன்னேன்ங்களா, கொஞ்சம் soil, below the soil இருப்பாங்க, that is surface-க்கு அடுத்த லெவல்ல இருப்பாங்க. கொஞ்சம் நீங்க தோண்டி பார்க்கணும், அப்பதான் தெரியும். endo, deeper layer of the soil, that is a deeper layer of the soil. Octochetona thrustoni, that example. Octochetona thrustoni is the example for this endogeics. This is very important kanam, very important, based on the ecological strategies, based on the ecological strategies, how the earthworms are divided. Most frequently asked question, ultimately mark is important.
Mark, mark, mark. Mark is important. Epigenes, anexics and endogenes. Surface, upper layer, that inner layer. That's all. Definition, example, one is enough. If you write, you can get full mark. Okay. And this is most frequently asked 2 marks question. Classification of the earthworm. All take down the questions. Classification or systematic position of the earthworm. Systematic position. It's nothing but address. Nam paathirukom already. Taxonomic hierarchy. What species that belongs to, what genus that belongs, order, class, that phylum. You know, that is always that in binomial first name is that first word of that binomial indicates the genus. That second word is species. அப்ப லாம்பிட்டோ மாருதி அது நீங்க பை ஹார்ட் பண்ண வேணாம். ஓகே, இப்ப காக்ரோச் இருக்குது, பெரிப்ளானட் அமெரிக்கானா. Human being, homo sapien, two words. Always that first word which mention that genus, what genus that organism belongs. But Lambito Maruti, Lambito is the genus, species is the Maruti. Order Haplotoxida. Order Haplotoxida. Class is the Oligochaeta. Already we know that phylum is the Annelida. Phylum Annelida. Class Oligochaeta. Oligochaeta. Order Haplotaxida. Haplotaxida. Genus Lampito and species is the Maruti. Very important, most frequently asked 2 marks question. That classification. Okay, classification of earthworm. Very important, frequently asked 2 marks question. Now the morphology. Morphology of the earthworm. You know that the common South Indian species is the Lampito Maruti. Common South Indian species. Lampito Maruti. So listen, 10 points. Just you write 10 points, you can get full mark. Number 1. Lampito Maruti, common South Indian species, body is long and cylindrical. First point, long cylindrical, bilaterally symmetrical. தெரியும் உங்களுக்கு, ஒரு earthworm அப்படி மைண்ட்ல கொண்டு வந்துருங்க. earthworm லாங்கா இருக்கும், ஒரு ரீஃபில் மாதிரி, எடுத்துக்கோங்க, அது மாதிரி இருக்கும். அதான் long cylindrical and made up of 80 to 120, that is 80 to 210 millimeter in length. What is the length? 80 to 210 millimeter. 82 millimeter, that means 80 means 8, புரியுதுங்களா? 8 to 20 centimeter. Okay, that length, that length. So diameter 3.5 to 5 millimeter. Length, what is this? Is the length and this is the diameter. The length, ஒரு earthworm னா அதான் length. தெரியும் உங்களுக்கு. Okay, இதான் length, இதான் length. And this is the diameter. So in the diameter. And it is a light brown in color. That what is the color? Light brown in color with the purplish tinge at the anterior end. Anteriorல வந்து பாத்தீங்கன்னா purplish tinge இருக்கும். அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி violet colorல அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க அப்படியே patch patch இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்படியே violet color அப்படியே வந்து இது பவுடர் ஸ்ப்ரே பண்ண மாதிரி இருக்கும். Okay, that is the purplish tinge இருக்கும் anterior side. நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க. ஒரு earthworm எடுத்து பாருங்க, பெரிய பாய்சன் இல்ல, கடிச்செல்லாம் ஒன்றும் ஆயிடாது. ஒரு earthworm நல்லா பண்றீங்க, க்ளவ் போட்டுக்கோங்க, இதெல்லாம் சயின்ஸ், புரியுதுங்களா? நீங்க ஒரு earthworm என்ன பண்ணலாம்,
with your parents guidance நீங்க என்ன பண்ணலாம், you go to your garden and collect, நல்லா ஒரு வாஷ் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு ஒயிட் ஷீட்ல வச்சுட்டு அதை நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. சார் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, என்ன வாட் இஸ் தி லென்த், 82 210 மில்லிமீட்டர் இருக்குதா, அது எவ்வளவு திக்னஸ் இருக்குது, அதோட டயாமீட்டர் எவ்வளவு இருக்குது, ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா நீங்க பாத்துக்கலாம். இந்த you can observe this purplish tinges அந்த anterior side வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு purple violet கலர்ல அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா not violet கலர், கொஞ்சம் violet அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஏன் சார் அந்த கலர் இருக்குது purplish கலர் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றான் பாருங்க, that presence of that porphyrin அப்படின்னு ஒரு pigment இருக்கும். Porphyrin, because of the presence of the porphyrin, that porphyrin pigment, one mark important, all take down, all make a note of it, that the purplish tinge is found in the anterior end, that is because of the presence of the porphyrin pigment, presence of the porphyrin pigment. Okay, and already we have discussed, so body is divided into that segmentation, externally as well as internally segmented, all the segments are alike, that phenomenon is called, so already we discussed in the that classification, metamerically segmented, that segments are called metameres, segments. That body is divided into many compartments, that segments which are alike, externally as well as internally divided, externally as well as, this is externally, பாருங்க externally ஒரு groove இருக்கும், externally as well as internally, there is a septum that divide, பாருங்க இந்த septum, the externally the groove இருக்கும், that is externally as well as the internally, that the body is divided into many segments, the compartments called segments, that technically called, it is also called metameres, that means that structurally alike, similar. And another that distinguishing morphological feature is, if you see the dorsal side, ஒரு ஏத்துவோம் அப்படி பாத்துக்கோங்க, dorsal side, dorsal na upper, dorsal side, அங்க பாத்தீங்கன்னா there is a dark mid dorsal line இருக்கும், ஒரு dark line வரும், நீங்க பாருங்க ஒரு dark line வருங்க, அப்படியே ஒரு லைன் இருக்கும் அந்த dorsal sideல வந்து பாத்தீங்கன்னா middle, அதான் mid dorsal, ஓகே mid dorsal line இருக்கும், ஒரு லைன் இருக்கும், அவங்க ஒண்ணுமே கிடையாது, that is the dorsal blood vessels, சரிங்களா, அது dorsal blood vessel runs the entire length of the body, அப்படியே போகும், அது மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்படியே ஒரு டார்க் ஒரு லைன் வரும், அது வந்து it is nothing but another dorsal blood vessel, அந்த dorsal blood vessel வரும், the entire length of the body, you can see that, that entire, that is the longitudinal axis of the body that is seen, it is nothing but that mid dorsal line, it is called a mid dorsal line. Okay, and coming to the dorsal over, coming to the ventral side la enna irukum, lot of openings irukum, அது நம்ம anatomy-ல next பார்க்கலாம், next openings னு பாப்போம், நம்ம next topic அதுல நம்ம பார்க்கலாம், இப்போ don't confuse. Okay, next தம்பி this is important கண்ணா, peristomium, prostomium. What is peristomium? That first segment, earthworm பாத்தீங்கன்னா the first segment, listen all of you, this is the earthworm, this is the anterior and this is posterior side, metamerically segmented, and the first segment, say listen, this is the first segment, பாருங்க the first segment, the first segment is called peristomium, first segment is called peristomium,
the first segment, there is a lip like structure, mouth irukum anga ஒரு நமக்கு upper lip இருக்க மாதிரி அங்க, that is in the peristomium a overhanging lip இருக்கும். இங்க ஒரு overhanging lip இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு overhanging lip இருக்கும். overhanging lip இருக்கும், that is called peristomium. புரியுங்களா? அந்த பெரிஸ்டோமியத்துல அந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்மென்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹூட் மாதிரி ஒரு லிப், that is called upper lip, அது வந்து பெரிஸ்டோமியம்னு சொல்றோம். ஓகே, இதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு ஹேண்ட் லென்ஸ் வச்சு பண்ணாலே நீங்க அப்சர்வ் பண்ணாலே தெரியும். அதுல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹூட் மாதிரி, that is called peristomium. In the peristomium, the first segment, peristomium is the first segment. One mark important. So in the first segment, that is a overhanging, முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சன்ஷேட் மாதிரி இருக்கும், சின்னதா இருக்கும். புரியுங்களா? that is called upper lip or the peristomium. ஒண்ணும் பயப்பட வேணாம். சின்ன ஒரு ஒரு சன்ஷேட் மாதிரி சின்னதா இருக்கும், ரொம்ப லென்த்தியா இருக்காது, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்டா இருக்கும். அது வந்து peristomium அப்படினு சொல்றாங்க. அப்ப first segment is called peristomium, that overhanging lip is called peristomium, and the last segment where anus is located, where the anal opening, anus is located, that is called pygidium. Kanna, this is the last segment, Kanna. Pygidium is the last segment where the anus is located. That last segment, இப்ப பாருங்க, peristomium first segment, last segment pygidium. Okay, don't forget. And very important, so this is the distinguishing feature for the earthworm, that 14th to 17th segment, simply I am drawing here, 14th to 17th segment in earthworm, 14th to 17, 14, 15, 16, 17, that 4 segments which are fused and swollen, fused and swollen, that is called Clayton. Very important, Clayton. Clayton. Fourteenth to 17th segment, inga parunga. So listen, exactly from the 14th to 17th segment, 14th to 17th segment அப்படியே fuse ஆயிருக்கும். See the diagram, that 14th to 17th segment fused and swollen, அந்த பாடியில பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பேண்ட் மாதிரி இருக்கும், that is called Clayton. Very important, 2 marks, Clayton. What is Clayton? The externally, that body of the earthworm, that is segments 14th and 17th segment, 14th to 17th segment, that is fused, that is called Clayton. Clayton. That is a glandular, it's a band like, it's a band, that is called Clayton. What is the use of the Clayton? What is the use of, just to know the name alone, that is நம்ம discuss பண்ண போறோம். Reproduction and the area in detail we are going to discuss. That is helpful for the formation of the cocoon. That is helpful for the formation of the cocoon. அது reproduction timeல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து in the inside that contains the fertilized egg, cocoon form ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அது reproductionல நம்ம in detail we are going to discuss. இப்போ நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம். that is that Clayton, that is helpful for the formation of the cocoon. okay, அந்த cocoon formation inside the fertilized egg இருக்கும், அது அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம. okay, and very important, in all segments except the first and last segment, last segment and Clayton. ஒரு earthwormல first segment, this is last segment and Clayton, 14th to 17th. First Clayton and last segment. Except these 3 areas, rest of the that segments possess a chitinous
A chitinous structure called setae, very important. A chitinous structure throughout the body except the first segment, clitellum, and the last segment, there is a chitinous structure, a chitinous sigmoidal structure that is or distributed throughout the body, that is called setae, that is helpful for locomotion. That helpful for locomotion. That helpful for locomotion. That setae helpful for locomotion. That is locomotory structures. It arises from the setigerous pits. It arises from the setigerous pits. Listen. Setae that arises from the sac like setigerous sac or setigerous pit, very important. From where it arises, that the setae, it is a structure, chitinous structure that is helpful for locomotion. Locomotion that is arises from the setigerous sac or setigerous pit. Okay, that setae, which is a curved S-shaped structure, chitin, and its shape is curved S-shaped structure. Okay, that's all. The next, so what are all the apertures? That's all almost that morphology completed. And the next in the morphology is external apertures. So what are the apertures? Holes. இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ear இருக்குது, mouth இருக்குது, nose, so அந்த மாதிரி openings இருக்குது. அந்த மாதிரி what are the openings which found or the apertures which found on the earthworm? என்னென்ன apertures இருக்குது? Mouth, listen, mouth, anus, dorsal pores, all note down. Mouth, you know, it is first segment, and anus, last segment, pygidium, dorsal pores, discuss pannum, spermatical openings, discuss pannum, and genital openings. Genital openings, male genital opening, female genital opening, and nephridiopores. Nephridium already we discuss பண்ணிருக்கோம், that is excretory structure. அப்ப nephridium opens exterior through the nephridiopores. அப்ப what are all the apertures or openings found? Mouth, anus, dorsal pores, spermatical openings, genital openings, and nephridiopores. So these are all the apertures or openings found. தெரியும் நமக்கு mouth, anus already discuss பண்ணியாச்சு. Come to the dorsal pores. Dorsal pore earthworm உடைய upper side openings இருக்கும், that is called dorsal pore. அது எங்க இருக்கும் பாருங்க, 10th segment onwards, that is very important கண்ணா. From mouth to anus வாங்க, அப்படியே வாங்க, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, அந்த 10th segment ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும். 10th segment ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மவுத் எண்ட், இது anal end. இப்ப 10th segment இது வரைக்கும் 9 segment வெச்சுக்கோங்க. இந்த 10th segment to entire length of the body, dorsal side இருக்கும் opening, dorsal side, upper side of the body, throughout the body, 10th segment onwards இருக்கும், that is called dorsal pore. சார் அது என்ன சார் பண்ணும்? பாடியில தெரியும் உங்களுக்கு coelomic fluid இருக்கும், through the dorsal pores என்ன பண்ணும், அந்த coelomic fluid comes out, coelomic fluid comes out, அப்படியே மேல வரும். That keeps the body moist, always அந்த பாடி வந்து moist-ஆ இருக்கும், slimmy-ஆ இருக்கும். நீங்க பாத்துக்கலாம், பிடிச்சீங்கன்னா குடகுடன்னு இருக்கும், வழுவழுன்னு இருக்கும். அது because of this that through this dorsal pores, that coelomic fluid ooze out, that keep the body moist, slimy in nature. Also not only keep the body moist, also that protect the animals from the harmful microorganisms. Bacteria cannot infect. அது antibiotic fluid மாதிரி, that kill the harmful microorganisms. And next is spermatical opening.
spermatical opening. 3 pairs இருக்குங்க. 3 pairs spermatical opening, 3 pairs இருக்கும். 3 pairs எங்க சார்? ventrolateral. ventrolateral. இப்ப ventrolateralனா என்ன? இங்க பாருங்க, நல்லா பாருங்க. இது வந்து நம்ம எர்த்வம்னா இது வந்து வென்ட்ரல், என்னோட பேக் தான் வந்து டார்சல். அப்ப இந்த சைடு இருக்குல்ல, இதான் இது வென்ட்ரல். லேட்ரல்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி இங்க பாருங்க, கொஞ்சம் இன்னர் இந்த இடத்துல தான். இதான் வென்ட்ரோலேட்ரல்னு சொல்லுது. இத வென்ட்ரோலேட்ரல். வென்ட்ரோலேட்ரல் அந்த சைடுல வந்து 3 pairs இருக்குது. 3 pairs between, இங்க பாருங்க, between the segment 6 and 7 one pair இருக்கும், 7 and 8 one pair இருக்கும், 8 and 9 intersegmental, in between ventrolateral directionல இருக்கும். புரியுங்களா? that is spermatical opening. I just know the name, reproduction of the detailed function பார்ப்போம். அப்புறம் அந்த மாதிரி female genital opening, female அந்த reproductive opening, அது ventral sideல 14 segmentல இருக்குது. ventral sideல 14 segmentல இருக்குது. அதே மாதிரி male reproductive opening, that 18 segment அது latero-ventral directionல இருக்குது. that is அது pair இருக்கும், that is 2 இருக்கும். a pair of male genital opening, அதான் sperm வந்து out ஆகுது. that is that opens in the latero-ventral direction, and that பார்த்தீங்கன்னா 18th segmentல open ஆகுறாங்க. that is male genital aperture. female genital aperture 14th segment, அப்படியே ஒரு 4 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. male genital வந்து 18th segmentல வந்து பாத்தீங்கன்னா that opens. okay, and nephrodiopores. nephrodiopore நான் சொன்னேன்ங்களா, nephridium, that is excretory structures that opens exterior through the nephrodiopores. இப்போ நமக்கு sweat pore இருக்குல்லங்களா, sweat pore வழியா sweating வருது இல்லங்களா, சோ அதே மாதிரி இருக்குதா nephrodiopores. எங்க இருக்கும் பாருங்க, many opening, நம்ம ஸ்கின்ல இருக்க மாதிரி தான், அந்த sweat pores மாதிரி தான். okay, that is many nephrodiopores. nephrodiopore means opening. nephrodiopore which are numerous throughout the body. சொல்றேன் பாருங்க, except few anterior segments. except few அப்படின்னா ஒரு 2 or 3 segments விடுங்களேன். அதுக்கு அப்புறம் except the few segments from anterior full through the entire entire length through body, that numerous nephrodiopores which are distributed. nephrodiopores are distributed. that is nephrodiopores, it is a opening of the nephridium. you know the nephridium which are the excretory structures, which are the excretory structures. that's all. completed the morphology. so 100% completed structure. what is the length, color, metamerically segmented, peristomium, prostomium, pygidium, Clayton, and what are openings, apertures found. so in detailed, almost that is in detail we have discussed. okay, that's all.